Anyone respond? General medicine ante enti? I hope my page is clearly visible. Specialization in general medicine. Okay. And general medicine దగ్గరికి ఏ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తాం మనం? జనరల్ ఫిజిషియన్. General Now, physician. next, general surgery. What is the third point? Something else is there, not visible. Otorhinolaryngology. Means what, ma? ENT. Okay, good. Next one. Internal medicine. Okay, what's meant by internal medicine? Similar to general medicine with the differences that this only caters to adult patients only. Prevention, Ante diagnosis and treatment. geriatrics, we will be taking care of geriatrics and especially the geriatrics. Okay, next one. Immunology. We know about this immunology and virology and chadiyam. Immunity Yes, sir. power, resistance power and everything. Resistant We heard power. it. Okay. And దీంట్లోనే మనకు కొన్ని అలర్జీస్ వస్తాయి, వాటిని ఎలా ప్రివెంట్ చేయాలి అని. Okay, next one. Critical care medicine. Okay, I told you about this ICU and CCU. You remember? Yes, sir. Yeah. ICU అంటే ఏంటి మా? ICU means what? Intensive care unit. ICU అంటే intensive care unit. And CCU అంటే Critical care unit. క్రిటికల్ కేర్ యూనిట్. ఈ రెండిట్లో ఏది డేంజరస్ కండిషన్ లో ఉన్నట్టు పేషెంట్ ని తెలియజేస్తుంది? ఐసీయూ, సిసియూ? ECU, sir. Yeah. Next one. Next point. Infectious diseases. So infectious diseases ante which keep on spreading from one person to another person. They are called as what diseases? Infectious diseases. Next, seventh point. Seventh point, clinical pharmacology. Pharmacology ante enti? Medicines. Related to the drugs and usage and everything. మనం ఏమంటాం? Drugs and chemists అంటాం. You remember that? Next, Yes, sir. eighth one. Anesthesiology. Anesthesiology. Anesthesiology అంటే ఏంటి? Giving the chloroform and local anesthesia and general anesthesia and we might heard about that. Ninth one. Radiology. Okay. What does radiology mean? Giving X-rays. Okay. X-rays, MRI, CT scan and everything comes under radiology. Radiology సంబంధించిన డాక్టర్ ఏమంటారు? Radiologist. Okay. Next one, sonology. What's meant by sonology? Ultrasonic catheter use చేసి disease ని diagnosis చేయడం. Wonderful. Okay. Same thing, dolphins కూడా యూస్ చేస్తుంటాయి. Next, biochemistry. Biochemistry. Have you heard the word biochemistry? Yes, sir. Okay. Next, virology. Virology. Study of viruses. Were related to the virus and especially మనకి కరోనా వైరస్. Do you remember కరోనా వైరస్ టైంలో వైరస్ స్టార్టెడ్ టేకింగ్ అండర్గోయింగ్ మెనీ చేంజెస్, చాలా మ్యూటేషన్ ప్రాసెస్ జరిగింది. అంటే ఒక్కొక్క స్టేజ్ నుండి ఒక్కొక్క మార్పిడి జరిగింది. You remember virology? Yes, sir. Next, bacteriology. Study of bacteria. Bacteriology is nothing but study Bacteria. of Bacteria. Yeah, next one. Oncology. What does oncology relate to? Cancer. Cancer. And next one is Teratology. means Abnormalities. in human congenital abnormalities. See, when we are born, sometimes we are born with some abnormalities. Then it is called as what? Teratology. Next, geriatric medicine. Yeah. And ఏంటి geriatric medicine అంటే? Older people.
యంగ్ చిన్న పిల్లలకి ఏమంటారు? పీడియాట్రీ. యా, పీడియాట్రిషియన్ అంటారు. పీడియాట్రిక్. ఏజ్డ్ పీపుల్ అయితే జీరియాట్రిక్స్. నెక్స్ట్ వన్. జీరియాట్రీ. ఎపిడెమాలజీ. యా. Have you heard the word of epidemics? ఎపిడమిక్స్. ఎపిడమిక్ ఎపిడమిక్ డిసీజెస్. అనే వర్డ్ విన్నారా? యా. ఆ డిసీజ్ చాలా ర్యాపిడ్ గా స్ప్రెడ్ అయిపోతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, టెల్ మీ వన్ డిసీజ్. ఇన్ఫ్లుయెన్జా ద డిసీజ్ వైరస్. ద డిసీజ్ విచ్ వాస్ కాస్డ్ బై రాట్స్. ఒకప్పుడు రాట్స్ వల్ల డిసీజ్ వచ్చింది. అది RATS, రాట్స్ వల్ల డిసీజ్ వచ్చి జనాలు చాలా వేలల్లో చనిపోయారు ఎట్ ఎ టైం. యు రిమెంబర్ ద డిసీజ్? యు రిమెంబర్ ఇట్? ఎనీవన్? నో సార్, ఐ థింక్ కలరా. కలరా. కరోనా అనుకుంటా. కరోనా, కలరా. కోవిడ్, కలరా. నెక్స్ట్ కలరా. నెక్స్ట్ వన్ మేడం. డెర్మటాలజీ అంటే ఏంటి? సారీ, కమ్యూనికేటివ్ డిసీజ్ అంటే ఏంటి? ద డిసీజ్ విచ్ కమ్స్ త్రూ కమ్యూనికేషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ STD అంటారు. STD అంటే ఏంటి? సెక్షువల్లీ ట్రాన్స్మిటెడ్ డిసీజ్. యా, ఇది కమ్యూనికేషన్ వల్లే స్ప్రెడ్ అవుతుంది కదా, ఒక పర్సన్ నుంచి ఇంకో పర్సన్ కి. నెక్స్ట్ డెర్మటాలజీ. రిలేటెడ్ టు స్కిన్. ఓకే. నెక్స్ట్ వన్ సెకండ్. యా, ట్రైకాలజీ. ట్రైకాలజీ, దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మహేష్ బాబు కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది. ట్రైకాలజీ అంటే ఏంటి? రిలేటెడ్ టు హెయిర్. హెయిర్ ఫాల్. మనం డెర్మటాలజిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్తాం. సో దీంట్లోనే హెయిర్ స్పెషలిస్ట్, హెయిర్ ఫాల్ కి సంబంధించిన స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్ ఏమంటారు? ట్రైకాలజిస్ట్ అంటారు. నెక్స్ట్ వాట్స్ ద నెక్స్ట్ వన్? 21st one ma. Psychiatry. 21st one is what? సైకాట్రీ. Am I audible to you? Psychiatry. Psychiatry and ఏంటి? Related to the brain and the mind and its functioning. మెంటల్ డిజార్డర్స్. Yeah, mental disorders. Next one ma. న్యూరాలజీ. Nervous system, దానికి సంబంధించి ఏమంటారు? న్యూరాలజీ. న్యూరాలజీ. Okay, otorhinolaryngology, we know that it is nothing but ENT. Next, otology అంటే ఏంటి? Hearing. Rhino అంటే ఏంటి? నోస్. Rhino, nose. Laryngology అంటే ఏంటి? ఐస్. Laryngology. థ్రోట్. Throat. Otorhinolaryngology. Next, ophthalmology అంటే eyes. Cardiology, fast చెప్పండి. Heart. Pulmonology, lungs. Angiology, angiography అలా చేస్తుంటారు కదా, రిలేటెడ్ టు ద సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ అన్నమాట. ఓకే. హెమటాలజీ, బ్లడ్. ఎండోక్రైనాలజీ, హార్మోన్స్. గ్యాస్ట్రోఎంట్రాలజీ, స్టమక్, స్మాల్ ఇంటెస్టైనల్. గుడ్. హెపటాలజీ, హెపటైటిస్ బి అనే ఒక డిసీజ్ కూడా ఉంది, చాలా డేంజరస్. హెపటైటిస్ అనగానే మనకి ఏం గుర్తు రావాలి? లివర్. డయాబెటాలజీ, డయాబెటాలజీ, డయాబెటీస్ టైప్ 1, టైప్ 2. ఓకే. పీడియాట్రిక్స్, చిల్డ్రన్. ఆబ్స్టెట్రిక్స్, ప్రెగ్నెంట్ విమెన్. ఓకే. గైనకాలజిస్ట్, ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్. నెక్స్ట్ సెక్సాలజిస్ట్. ఓకే. సెక్సాలజిస్ట్, సెక్సాలజీ అంటే ఏంటి? రిలేటెడ్ టు ద స్టడీ ఆఫ్ సెక్స్ అన్నమాట. అంటే సెక్షువల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎవరికైనా ఉంటే వాళ్ళు ఎవరు కన్సల్ట్ అవ్వాలి? సెక్సాలజిస్ట్ ని కన్సల్ట్ అవ్వాలి. నెక్స్ట్ గైనకాలజీ,
అయిపోయింది. ఆండ్రాలజీ మేల్ రీప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ స్పెషలిస్ట్. నెఫ్రాలజీ నెఫ్రో అనగానే మనకి ఏం గుర్తు రావాలి మా? Kidneys. కిడ్నీస్. నెక్స్ట్ యూరాలజీ. ఓకే, గుడ్. ఆస్టియోపతి. Bones. ఆస్టియోపొరోసిస్ అనే ఒక డిజీజ్ ఉంది, యూ రిమెంబర్? Spinal joints and bones. యా, ఆస్టియోపొరోసిస్. గుడ్. నెక్స్ట్ అండ్ రుమటాలజీ. Lungs, sir. అమ్మ, రుమటాలజీ అంటే లంగ్స్. రుమటాలజీ రుమాటిక్ పెయిన్స్, Muscle skeleton మజిల్ diseases. పెయిన్స్, జాయింట్ పెయిన్స్. ఆర్థ్రాలజీ స్పెషలిస్ట్ ఇన్ జాయింట్స్. Joints. నెక్స్ట్ yeah, now we are coming across some new words. Syndesmology, joints and ligaments. Myology, muscles and matter. Muscles related. And dentistry Dental health. dental లో కూడా మనం చాలా నేర్చుకున్నాం కదా స్పెషలిస్ట్. డు యు రిమెంబర్? ఓకే. నౌ ఇప్పుడు మనం కొన్ని డయాగ్నోస్టిక్ టూల్స్ అంటే మనకు తెలుసు, ఎంఆర్ఐ అని, సిటీ స్కాన్ అని, తర్వాత ఎక్స్రేస్ అని, బయోస్కోప్ అని, ఇలా రకరకాలు తెలుసు. కొన్ని మెడికల్ ఎక్విప్మెంట్ కూడా మనం తెలుసుకోవాలి. ఎందుకు మెడికల్ ఎక్విప్మెంట్ తెలుసుకోవాలి అంటే, పలానా పేషెంట్ పలానా కండిషన్లో పలానా బెడ్ మీద పలానా స్టేట్లో ఉన్నాడు అని చెప్తారు. ఓకే, వీ హ్యావ్ టు నో దిస్. నౌ లెట్ us see the image clearly so that we can register in the mind. మా ఎప్పుడైనా ఒక వర్డ్ విన్నారా? ఐ టెల్ యూ వన్ వర్డ్, రిమెంబర్, బాగా వినండి. And if at all you want, you jot it down also. Jot it down means write it down. IMAGERY. 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 ఇమేజరీ అంటే ఏంటి? ఒక ఇమేజ్ అన్నమాట. ఇమేజ్ అంటే ఏంటి? పిక్చర్. మనకి కొన్నిసార్లు మనం ఎన్నిసార్లు చదివినా మైండ్లో అది గుర్తుండదు, కానీ ఒక ఇమేజ్ చూసినప్పుడు మైండ్లో అది రిజిస్టర్ అయిపోతుంది, బ్రెయిన్లో అలా ఇంప్రింట్ అయిపోతుంది. దాన్ని ఇమేజరీ అంటారు. సో ట్రై టు హ్యావ్ ఎ లుక్ ఎట్ దిస్ ఇమేజెస్ సో దట్ దే విల్ బి రిజిస్టర్డ్ ఇన్ యువర్ బ్రెయిన్. ఫస్ట్ ఇమేజ్ ఏంటి మాది? See the first image, anyone? What is it? Bed. It's a bed. Second image చూడండి, it's a hospital bed with advanced technology. అంటే మన నార్మల్ బెడ్ కి హాస్పిటల్ బెడ్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, హాస్పిటల్ బెడ్ ఎలా కావాలంటే అలాగ మనం అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. వెనకన్న దాన్ని కావాలంటే దాన్ని స్లైడ్ చేసుకోవచ్చు, ఆర్ మనకి కాళ్ళ దగ్గర లిఫ్ట్ చేసుకోవచ్చు, సైడ్ కి ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు. A lot of technology is there. That is called as what? That's called as what? Hospital bed. Next, ma, what is the second bed? Look at this image and tell me, what is this bed? Warmer bed. Warmer bed. And the warmer bed అంటే ఏంటిది? What's meant by warmer bed? Usha, respond. Anyone respond? Yes, sir. Yeah, warmer bed అంటే ఏంటి మా? What is meant by warmer bed?
హీట్ గా ఉంటుంది. ఇంక్యుబేటర్. Can you see the image? Is the image visible? నో సార్. Check. Now is it visible? Warmer bed. So warmer bed ante you can see the next image, cradle enter. Cradle ante enti? Cradle ante enti? ఉయ్యాల. Cradle ante enti? What is meant by cradle? ఉయ్యాల. See warmer bed అంటే కొంతమంది బేబీస్ పుట్టినప్పుడు వాళ్ళు ప్రీమెచ్యూర్ బేబీస్ అంటారు. ప్రీమెచ్యూర్ అంటే ముందుగానే పుడతారు అనమాట. సో అలాంటి వాళ్ళని ఎక్కడ పెడతారు? దే కీప్ దెమ్ ఇన్ దెన్ ఇంక్యుబేటర్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ as what? Incubator. Or it is also called as warmer bed. Next one, what is the second one? Please read the heading. Phototherapy machine means when you see when the babies need little bit of heat, means the temperature is needed at the time for treating especially the jaundice. అలాంటప్పుడు వాళ్ళకి ఏంటంటే దే కీప్ ద చైల్డ్ ఇన్ ద ఫోటోథెరపీ మిషన్. చిన్నపిల్లలకి జాండీస్ ఎక్కువ వచ్చేదానికి స్కోప్ ఉంటుంది. అందుకని వాళ్ళని ఏ మిషన్ లో పెడతారు? ఇన్ కేస్ ఎనీ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ ఇస్ దేర్, దే కీప్ ద చైల్డ్ ఇన్ ద phototherapy machine. Next, what is the next one, ma? Footstool. ఈ ఫుట్ స్టూల్ అనగానే మనకి ఒక ఎక్విప్మెంట్ గుర్తు రావాలి. ఫుట్ పెడల్ అని మనం కొనుక్కోవాల్సిన ఐటమ్స్ లో ఒకటి ఉంటుంది. కంప్యూటర్ ఒకటి ఫుట్ పెడల్ అని. ఫుట్ పెడల్ ఈస్ అన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ యూస్ టు ఆపరేట్. సేమ్ మేనర్ ఫుట్ స్టూల్ మనకి డాక్టర్ మనకి కాళ్ళని చెక్ చేయాలంటే he will ask us to sit on the top and keep the leg on the footstool. Do you remember? Next, what is the next image, ma? IV What is stand. the next? IV stand. IV అంటే ఏంటి? మనకి పేషెంట్ కూర్చున్నప్పుడు కానీ లేకపోతే పేషెంట్కి ఏమైనా ఇంజెక్షన్స్ ఇంజెక్ట్ చేయాలంటే బాడీలోకి దేని ద్వారా పంపిస్తుంటారు? Saline ద్వారా పంపిస్తుంటారు. Same. That saline is hung to this machine. That is why it is called as IV stand. Next one. What is the next image? Wheelchair. There was one very great scientist. A very great scientist. Papa, than life anta wheelchair మీద ఉండింది. Can anyone tell the name of the scientist? Do you remember the name of the scientist? One great scientist, Stephen Hawking, and winner a పేరు? మా ఎవరైనా పేరు విన్నారా? స్టీఫెన్ హాకింగ్ అని. Yes, sir. Yeah, all the time his entire life was in the wheelchair only. So ఈ wheelchair, I think నాగార్జున మూవీ కూడా ఒకటి ఉంది, ఊపిరి. I think most of the time his life will be spent on the wheelchair. ఈ wheelchairs లో నార్మల్ wheelchair అని, sophisticated wheelchair అని, sophisticated అంటే highly developed wheelchair అని ఉంటుంది. Next, what is the next one? Stretcher. Stretcher. You can see the first stretcher. This is a normal stretcher we can find anywhere. Second type of stretcher కానీ మనం చూస్తే ఫస్ట్ టైప్ ఆఫ్ స్ట్రెచ్చర్ మనకి అంబులెన్స్ లో ఉంటుంది. అంబులెన్స్ లో తీసుకెళ్లేటప్పుడు కానీ చిన్న చిన్న క్లినిక్స్ లో కానీ ఉంటుంది. సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ స్ట్రెచ్చర్ యూ కెన్ సీ ఇన్ వెల్ ఎక్విప్డ్ హాస్పిటల్స్. ఎస్ సార్, నో?
Yes, sir. Next one. Next. What are these things, ma? What are they called as? Dustbins, sir. డస్ట్బిన్. ఒక్కొక్క కలర్ ఉంటుంది. అంటే ఒక్కొక్క మెటీరియల్ని, ఒక్కొక్క వేస్ట్ని ఒక్కొక్క డస్ట్బిన్లో మనం వేయాలి. అంటే డిస్పోజబుల్ సిరింజెస్ ఒక దాంట్లో, వేస్ట్ ఒక దాంట్లో, లిక్విడ్ వేస్ట్ ఒక దాంట్లో, అలా రీసైకిల్ చేసేది ఒక దాంట్లో, అలా వేయాలన్నమాట. నౌ లెట్ us see the common equipments used in the hospital. Please read the common equipments used in the hospital. Cardiac monitor. Yeah. Defibrillator, Very good. oxygen cylinder, Mm-hmm. ECG machine, X-ray lab, Okay. Next one, my SUCPIN. suction, Suction machine manual. manual, Mm. nebulizer, Okay. weight machine, height Mm-hmm. scale, Good. glucometer, thermometer. Good. సో మనకి దీంట్లో మాక్సిమం ఏ ఐటమ్లు మనం వినున్నాం బాగా పేర్లు? ఏ ఐటమ్ ని మీరు బాగా వినున్నారు లేకపోతే చూస్తున్నారు? Oxygen cylinder, X-ray, X-ray. Good. Next. ECG, ECG. Next. weight Weight machine. Height scale. thermometer, థర్మోమీటర్. మా గ్లూకోమీటర్ ఎప్పుడైనా చూసారా? గ్లూకోమీటర్. లేదు సార్. Okay, now let us have a look at these things. Now, let's see the next image. What is this? This is called as cardiac monitor. మనం ఐసీయూ రూమ్ లోకి వెళ్ళగానే ఈ బొమ్మ ఒకటి కనపడతా ఉంటుంది. సినిమాల్లో కూడా చూస్తుంటారు. హ్యావ్ యూ అబ్జర్వ్ దిస్? Yes, sir. స్ట్రెయిట్ లైన్ రాగానే ఏమైపోతుంటాడు పేషెంట్? Death. యా, డెత్. సో ఇక్కడ మనకి యూ కెన్ సీ ద బ్లడ్ ప్రెషర్ ఓవర్ హియర్. కెన్ యూ సీ 120/80? Blood pressure is there, and so it shows the electrical and pressure of the waveforms of the cardiovascular system. అంటే మన హార్ట్ ఫంక్షనింగ్ ఎలా ఉంది అది కూడా తెలియజేస్తుంది, మన పల్స్ ఎలా ఉంది అని. దట్ ఈస్ కాల్డ్ as what? కార్డియాక్ మానిటర్. మానిటర్ అంటే అబ్జర్వ్ చేసేది. నెక్స్ట్ వన్, వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ ఇమేజ్? Defibrillator. Yeah, what is the use of this defibrillator? అసలు దీని పర్పస్ ఏంటి? సో ఇది మెయిన్ ఏంటంటే టు చెక్ వెదర్ ఎనీ హార్ట్ అటాక్ ఆర్ కార్డియాక్ అరెస్ట్ ఇస్ డన్. అంటే చెస్ట్ కి కొన్ని స్టిక్కీ అతికిస్తుంటారు, గమనించుంటారు. సో దీస్ థింగ్స్ విల్ బి క్యాలిక్యులేటింగ్ ద ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్స్ ఇన్ ద రిథమ్ ఆఫ్ ద హార్ట్. రిథమ్ ఆఫ్ ద హార్ట్ అంటే ద బీట్ ఆఫ్ ద హార్ట్ అన్నమాట. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ద థర్డ్ వన్? వెరీ వెరీ ఈజీ వన్. Oxygen stand. Oxygen stand with oxygen cylinder. ఓకే, ఈ ఆక్సిజన్ అనేది ఎవరికి యూస్ చేస్తారు? ఎస్పెషలీ ఏ పేషెంట్స్ కి యూస్ చేస్తారు? Those who cannot breathe and those who are not those who are having lungs problem, they are given oxygen. Okay, next ma. Just 1 minute, let me give the screen sharing again. This thing is getting deviated. Yeah, what is the next one? Glucometer. Yeah, what's meant by glucometer? Sugar level. గ్లూకోజ్ అంటే ఏంటి? షుగర్. అంతే కదా, గ్లూకోజ్ అంటే గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ పెరిగిపోయిందని. సో ఈ గ్లూకోమీటర్ వల్ల ఏంటంటే వాళ్ళ ఇన్సులిన్ ఎంత ఉంది అండ్ దానికి వాళ్ళు ఇంజెక్షన్స్ వేసుకోవాలా, టాబ్లెట్స్ వేసుకోవాలా, కంట్రోల్లో ఉందా, కంట్రోల్ లేదా అని డైలీ వాళ్ళు చెక్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. Have you said that is the main purpose of this glucometer. Next, Clinical thermometer.
Do we have this at home? మన ఇళ్ళల్లో ఉందా క్లినికల్ థర్మామీటర్? Do we have it at home? థర్మామీటర్ మన ఇంట్లో ఉందా లేదా? Do we have or not? No, sir. థర్మామీటర్ ఇంట్లో, థర్మామీటర్ అనేది ఇంట్లో మనం 100% ఉంచుకోవాలి. ఎందుకు ఉంచుకోవాలంటే దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ చీప్ అండ్ వెరీ వెరీ యూస్ఫుల్ ఆల్సో. దీస్ ఆర్ ద బేసిక్ మెడికల్ థింగ్స్ విచ్ వీ హ్యావ్ టు యూస్. థర్మామీటర్ మ్యాక్సిమం మనకంత ఒక 100 రూపీస్లో వచ్చేస్తుంది. కానీ జ్వరం ఉన్నప్పుడు మనం ఎలా జ్వరం ఉంది అని ఐడెంటిఫై చేస్తాం? వి టచ్ ఎ పర్సన్ అండ్ ఐడెంటిఫై, వి ఫీల్ ద పర్సన్స్ టెంపరేచర్. కానీ థర్మామీటర్లు అయితే ఎగ్జాక్ట్ ఎంత టెంపరేచర్ ఉంది అనేది మనకి తెలుస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో ప్లీజ్ కీప్ ఇట్ ఎట్ హోమ్ ఫర్ ఎమర్జెన్సీ పర్పస్. వాట్ మైట్ బి ద కాస్ట్ ఆఫ్ ద థర్మామీటర్? 100 రూపీస్ ఓన్లీ. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇదేంటి మా? వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్? డిజిటల్ థర్మామీటర్. డిజిటల్ థర్మామీటర్ అంటే ఏంటి? సో మనకి డిజిటల్ వాచ్ అంటే డిజిట్స్ లో డిస్ప్లే అవుతుంటది. నార్మల్ థర్మామీటర్ లో మనకి టెంపరేచర్ చూడడానికి కొంతమంది కష్టపడుతుంటారు. దే మైట్ బి ఫైండింగ్ ఇట్ డిఫికల్ట్. బట్ ఈ డిజిటల్ థర్మామీటర్ లో డిజిట్స్ ద్వారా డిస్ప్లే అయిపోతుంది. అంటే ఎంత 100 ఉందా, 101 ఉందా, 102 ఉందా అని డిస్ప్లే అవుతుంది. దట్ ఈస్ వై ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ as what? డిజిటల్ థర్మామీటర్. కాల్డ్ as డిజిటల్ థర్మామీటర్. నెక్స్ట్, సో మనకి థర్మామీటర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? నార్మల్ థర్మామీటర్ ని, డిజిటల్ థర్మామీటర్ ని 2 ఉన్నాయి అనమాట. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ వన్ మా? వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ వన్? వెరీ వెరీ ఈజీ వన్. దీన్ని మామూలుగా మనం ఏమంటాం? బీపీ మెషిన్ అంటాం, బ్లడ్ ప్రెషర్ మెషిన్ అంటాం. ఎస్ ఆర్ నో? Yes, sir. Actually, what should we call it as? It is called as sphygmomanometer. Okay. సో ఈ బ్లడ్ ప్రెషర్ అనేది మనకి హై బీపీ ఉందా, లో బీపీ ఉందా అని ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. సో బ్లడ్ ప్రెషర్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎ డాక్టర్ టు డయాగ్నోస్ ఎ పేషెంట్స్ కండిషన్ అనమాట. సో నార్మల్ బ్లడ్ ప్రెషర్ ఎంత ఉండాలి ఒక పర్సన్ లో? 120/80. What is the next one, ma'am? Stethoscope. Have you observed doctors will be taking the stethoscope and using the stethoscope? దేనికి యూస్ చేస్తారు ఇది? Heartbeat తెలుసుకోవడానికి. హార్ట్బీట్ తెలుసుకునేదానికి. ఈ స్టెథోస్కోప్ లో యూ కెన్ గెట్ ద స్టెథోస్కోప్ రేంజింగ్ ఫ్రమ్ అరౌండ్ 10,000 to 30,000. 30,000 అంటే యూ కెన్ హియర్ ద రిథమ్ ఆఫ్ ద హార్ట్. హ్యాస్ ఎనీవన్ ట్రైడ్ యూజింగ్ ద స్టెథోస్కోప్? ఎప్పుడైనా స్టెథోస్కోప్ పెట్టుకొని మీ ఫ్రెండ్ యొక్క హార్ట్ బీట్ చూసారా? హ్యాస్ ఎనీవన్ ట్రైడ్? నో. మీరు ఈసారి నెక్స్ట్ టైం డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు, డాక్టర్స్ మే గివ్ ఆర్ మే నాట్ గివ్, ఆర్ఎంపీ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు, ఆర్ఎంపీ అంటే ఎవరు? రిజిస్టర్డ్ మెడికల్ ప్రాక్టీషనర్ ఉంటారు కదా, తన దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు స్టెథోస్కోప్ ఒకసారి తీసుకొని చెక్ చేయండి. చెక్ ద హార్ట్ బీట్. యూ కెన్ వెరీ క్లియర్లీ హియర్ ద బీటింగ్ ఆఫ్ ద హార్ట్. ఓకే, నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ వన్ మా? Anesthesia. What is the next one? Anesthesia equipment. Next, Pulse oximeter. పల్స్ ఆక్సిమీటర్. దీన్ని ఎప్పుడైనా మనం యూజ్ చేసామా, లేకపోతే మన ఇంట్లో ఎక్కడైనా ఉండిందా పొరపాటున? ఏ పీరియడ్ లో ఈ పల్స్ ఆక్సిమీటర్ చాలా మంది కొనుక్కున్నారు? డ్యూరింగ్ ది పీరియడ్ ఆఫ్ కరోనా, డ్యూరింగ్ ది పీరియడ్ ఆఫ్ కోవిడ్. పల్స్ ఆక్సిమీటర్ వల్ల మనకి ఏమవుతుందంటే యూ కెన్ నో ద వే హౌ ద హార్ట్ ఈస్ పంపింగ్ ఆక్సిజన్ త్రూ యర్ బాడీ. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ యూస్ఫుల్ అండ్ వెరీ వెరీ హెల్ప్ఫుల్. దీని కాస్ట్ ఎంత ఉంటుంది? మ్యాక్సిమం ఒక 600 ఉంటుంది. సో యూ కెన్ బై దిస్ అండ్ కీప్ ఇట్ ఎట్ హోమ్ ఆల్సో. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ వన్? వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ వన్ మ్యామ్? Plaster. Have you used the word plaster any time? దెబ్బలు తగిలినప్పుడు,
ఇంజరీస్ అయినప్పుడు, అది బ్రూజెస్ అయినప్పుడు మనకి ప్లాస్టర్ రాస్తూ ఉంటారు. గాట్ ఇట్? నెక్స్ట్, వాట్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ వన్ మా? వెంటిలేటర్స్. వెంటిలేటర్. ఒక పేషెంట్ నార్మల్ కండిషన్లో ఉంటే తనకి ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చేటప్పుడు జనరల్ వార్డ్లో పెడతారు. కొంచెం కండిషన్ సీరియస్ అవుతే ఎక్కడికి షిఫ్ట్ చేస్తారు? ఐసీయూకి షిఫ్ట్ చేస్తారు. ఇంకా సీరియస్ కండిషన్ అవుతే ద పేషెంట్ విల్ బి షిఫ్టెడ్ టు సిసియు. అక్కడ సిసిలో దే యూజ్ ఆర్ దే కీప్ వెంటిలేటర్ ఫర్ హిమ్. ఎప్పుడైతే వెంటిలేటర్ అంటారో, వెన్ ద వైటల్స్ ఆర్ నాట్ ఫంక్షనింగ్ ప్రాపర్లీ, when the lungs are not functioning properly, when your heart is not functioning properly, that work is done by the machines and mother. So that is why it is called as ventilator. Next one ma. శాండ్ బ్యాగ్. శాండ్ బ్యాగ్. సో శాండ్ బ్యాగ్ అనేది ఎక్కడ యూస్ చేస్తారంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఎప్పుడైనా ట్రాక్షన్ వేసేటప్పుడు, ట్రాక్షన్ అంటే కొంతమందికి ఒక కాలు పొట్టిగా ఉంటుంది. సో అందుకని డాక్టర్ ఏం చెప్తాడంటే, ఆర్థోపెడిక్ డాక్టర్, సేమ్ యూ హ్యావ్ టు బీ అండర్ ట్రాక్షన్ అంటారు. యూ హ్యావ్ టు బీ అండర్ ట్రాక్షన్ అంటే ఒక 3 నెలలు 4 నెలలు బెడ్ రెస్ట్ లో ఉండాలి అంటారు. ఆ బెడ్ రెస్ట్ లో ఉండేటప్పుడు ఏం చేస్తారంటే, పేషెంట్ కి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెఫ్ట్ లెగ్ షార్ట్ గానుంటే ఆ లెఫ్ట్ లెగ్ కి ఒక తాడు కట్టేసి దానికి ఒక శాండ్ బ్యాగ్ తగిలిస్తారు. దాన్ని ఏమంటారు? వాట్ ఈస్ ఇట్ కాల్డ్ యాజ్? ట్రాక్షన్. ఆ ట్రాక్షన్ కి ఆ కాలు లాగి పెట్టి ఉండడానికి ఏమంటారు? శాండ్ బ్యాగ్ ని యూస్ చేస్తారు. అండర్స్టాండ్? నెక్స్ట్ వన్. వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ వన్? Splint and brace to support the disability parts. సో మనకి ఏమైనా పార్ట్స్ డ్యామేజ్ అయినప్పుడు, అంటే నడవలేనప్పుడు కానీ, లేకపోతే మనకి చేయి ఫ్రాక్చర్ అయినప్పుడు కానీ, దే యూజ్ దీస్ థింగ్స్ ఇన్ ఆర్డర్ టు సపోర్ట్ ద పార్ట్స్ విచ్ వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు యూజ్ దెమ్ ప్రాపర్లీ. నెక్స్ట్, సీ ద నెక్స్ట్ ఇమేజ్ ఒకసారి బాగా చూడండి. ఏం ఇమేజ్ అది? ట్రాక్షన్. ట్రాక్షన్ అంటే ఏంటి? ఆ కాలు కానీ లేకపోతే ద బాడీ విల్ బి కెప్ట్ ఇన్ ద ప్రాపర్ పోస్చర్. ఒకసారి సెకండ్ ఇమేజ్ చూడండి. సెకండ్ ఇమేజ్, కాలికి ఒక బ్యాగ్ లాంటిది హ్యాంగ్ చేశారు. ఏంట బ్యాగ్? వాట్ ఈస్ ద బ్యాగ్? ఇట్స్ a sand bag. What bag it is? Sandbag. It's sand bag అన్నమాట. ఓకేనా? నెక్స్ట్, yeah, what is the next one? Traction. After completing of traction, you can go to the next one. This is called as a trolley. దీన్ని ఏమంటారు? ట్రాలీ. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ as ట్రాలీ. యా. నెక్స్ట్ వన్, ఇది ఆల్రెడీ మనం చేసిన ఏంటిది? Oxygen cylinder. Oxygen cylinder with stand. Let us read some more. Yeah. What is the first one? Anyone read it and explain me. GI test. Endoscopy. Yeah. Have you heard the word esophagus anytime? Esophagus. మనకి ఎప్పుడైనా ఈసోఫాగస్ డ్యామేజ్ అయిందా లేదా చెక్ చేయడానికి దే యూస్ ఎండోస్కోపీ. ఎండోస్కోపీ అంటే, స్కోపీ అంటే సెండింగ్ ఎ పైప్ విత్ కెమెరా అండ్ లైట్ ఇన్సైడ్ ద బాడీ. నెక్స్ట్, Kaleidoscope. Kaleidoscope. So whenever you want to see the bile duct and everything, then we use kaleidoscope. Next, Laparoscope. laparoscopy. You know laparoscopy gynecologists use as center. Next, Arthroscope. yeah, arthroscope, and it is used especially for examination of joints and everything. Next, Urological endoscopy. okay. So this urological endoscopy and it is used
to visualize the pelvis అన్నమాట. Next, లారింగోస్కోప్. ఈ లారింగోస్కోప్ అంటే ఏంటి? లారింగ్స్, Larynx. ఫారింగ్స్. యా, ఏ డాక్టర్ యూస్ చేస్తారు? ఓటోరైనో లారింగాలజిస్ట్. వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ వన్? Bronchoscope. ఓకే, బ్రాంకోస్కోప్ అంటే ఏంటి? ట్రాకియా, బ్రాంకాలజీ, Trachea. బ్రాంకైటిస్. యా. నెక్స్ట్, మీడియా స్టైనోస్కోప్. సో బయాప్సీ అనే వర్డ్ విన్నారు మీకు. సో మనకి లింఫ్ నోట్స్ అవి ఏమన్నా డ్యామేజ్ అయినప్పుడు ఎగ్జామిన్ చేయడానికి ఇదే చేస్తారు. అండ్ వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ వన్ మ్యామ్? CT scan. సిటీ స్కాన్ అంటే ఏంటి? కార్డియోథొరాసిక్ స్కాన్. నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి? ఎంఆర్ఐ. ఎంఆర్ఐ మ్యాగ్నెటిక్ రెజనెన్స్ ఇమేజింగ్ అంటారు. ఎక్స్రే అని, ఎంఆర్ఐ అని, సిటీ స్కాన్ అని, ఇలా రకరకాల టూల్స్ ని, ఎక్విప్మెంట్స్ ని యూస్ చేసి దే డయాగ్నోస్ పేషెంట్స్ కండిషన్. నెక్స్ట్, యా, వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ వన్? Biopsies. You know the meaning of biopsy? బయాప్సీ అంటే ఏం చేస్తారు? I told several times, బయాప్సీ అంటే ఏం చేస్తారు? మన Examination. బాడీలో నుంచి చిన్న టిష్యూని తీసుకొని దే సెండ్ ఇట్ ఫర్, యా కరెక్ట్ ఓన్లీ, దే సెండ్ ఇట్ ఫర్ ఎక్కడికి పంపిస్తారు మా? దే సెండ్ ఇట్ ఫర్ మైక్రోస్కోపిక్ ఎగ్జామినేషన్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ as what? దట్ ఈస్ కాల్డ్ as what? బయాప్సీ. Biopsy. ఈ బయాప్సీ యొక్క మెయిన్ పర్పస్ ఏంటంటే క్యాన్సరస్ గ్రోత్ ఏమన్నా ఉందా అని చెక్ చేయడానికి చేస్తారు. నెక్స్ట్ వన్, Therapeutic instruments. యా, థెరపీ అంటే ఏంటి? ట్రీట్మెంట్. ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చేటప్పుడు కొన్ని ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ యూస్ చేస్తారు. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఏదైనా కట్టు కట్టాలి, అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తారు? దే యూస్ ద కాటన్ అండ్ దే యూస్ ద లినెన్ అండ్ దే యూస్ ద సిల్క్ అండ్ ఆల్ ది థింగ్స్. ఆ గాజ్ క్లాత్ అని ఒకటి ఉంటుంది. గాజ్ క్లాత్ అంటే ఐడియా ఉంది కదా, కట్టు కడతా ఉంటారు దాన్ని. నెక్స్ట్ వన్, సో ఇలాగా వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ థింగ్స్ విచ్ ఆర్ యూస్డ్ ఇన్ అవర్ నార్మల్ ట్రీట్మెంట్ మెథడ్స్ అన్నమాట. అండ్ అలాంగ్ విత్ దిస్ వీ హ్యావ్ టు లెర్న్ సమ్ మోర్. సో మెయిన్గా ఈ మెడికల్ ఎక్విప్మెంట్ గురించి, ఈ టూల్స్ గురించి, డాక్టర్స్ యూస్ చేసే టెర్మినాలజీ గురించి హ్యావ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ ఐడియా. దిస్ హెల్ప్స్ us a lot అన్నమాట. ఓకే, నౌ we'll go through some more things. 1 minute. Total how many topics have I completed ma? In medical specialties, any idea? Any idea for anyone how many topics have we covered? Around 28 to 29 we covered. You remember? 28 నుంచి 29 వరకు కవర్ చేశాను. And all these things are the terminologies, especially the diseases and the diagnostic methods and the treatment procedures. We completed all these things. And ఇప్పుడు ఏంటంటే now we are going to do maximum around 2 to 3 days. We will cover from the last one till the first one about all the body parts and the important things which ought to be learned in each and every specialty. అంటే ప్రతి ఒక్క స్పెషాలిటీలో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, వాట్ ఆర్ ద salient points or what are the vital points which ought to be remembered అనేది we'll have a quick recap. Now, last one is anesthesiology. That is what I think. We don't have any other one. Yeah, anesthesiology only. Now, in this anesthesiology, we know all these things. We know the types of anesthesiology. ఇక్కడ మనకి anesthesiologyలో ఏమి పార్ట్స్ ఉండవు అండ్ మనకు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన థింగ్స్ కూడా ఉండవు. సేమ్ థింగ్ లైస్ విత్ ఫిజియోథెరపీ ఆల్సో. యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీథింగ్. ఫిజియోథెరపీ అంటే ఈజ్ ఎ డాక్టర్ హూ విల్ బి మేకింగ్ యూ కమ్ బ్యాక్ టు ద నార్మల్ కండిషన్. నౌ 27th one నుంచి ఆప్థమాలజీ నుంచి ఐ వాంట్ ఎవ్రీ వన్ టు బి అటెంటివ్ అండ్ లిసన్. ఆప్థమాలజీలో ఐ టెల్ యూ సమ్ పార్ట్స్
Please make a note of all the parts. Ophthalmology and ఏంటి related to the Eye. eye. So I'll tell you some parts. అన్ని కూడా గుర్తుపెట్టుకోవట్లేదు. Easy ones I'll tell you. Pupil. You know this pupil? See the pupil imagery. Pupil, iris, and cornea. You can see cornea, very, very important. Lens antaru. And the last one you can see tear ducts. Tear ducts ante tears vasta untayi. They are called as what? Tear ducts. Remember these things. I'll tell you once again. Easy ones. Pupil ani, iris, cornea, lens, tear ducts. So at least ఒక్కొక్క one స్పెషాలిటీలో will take care of minimum five things అన్నమాట. And these things are very, very important for us to understand. Coming to the next topic. Next topic వచ్చేసి మనకి we have vascular surgery. Vascular surgery లో you should remember some arteries and you should remember some veins. Arteries లో please remember మా ophthalmology లో 5 points చెప్పాను. ఏం 5 points? Have we noted? Anyone tell me the 5 points. Pupil, Pupil, iris, iris, cornea, very good. duct, Tear glands, lens. అలాగే circulatory system లో 5 గుర్తుపెట్టుకుంటామా. Minimum 5 in every topic. Superior vena cava, inferior vena cava. See, these are very, very important. Superior vena cava, inferior vena cava. Pulmonary artery, pulmonary vein. మన కార్డియాలజీలో కూడా ఇవి వస్తాయి. Pulmonary artery, pulmonary vein. And aorta. Remember, aorta. Okay? Pulmonary vein, pulmonary artery, superior vena cava, inferior vena cava, and aorta. ప్రతి దాంట్లో ఒక 5 నేర్చుకుంటామా. Now, coming to the emergency medicine. Emergency medicine, you can see ఇక్కడ ఎమర్జెన్సీ మెడిసిన్ లో మనకి ఆపరేషన్ చేసేటప్పుడు కొన్నిసార్లు పెన్సిల్స్ ని యూజ్ చేస్తారు. పెన్సిల్స్ అంటే మామూలు మనం రాసుకునే పెన్సిల్ కాదు. ఇన్ ఆర్డర్ టు కట్ ద బాడీ, సో దే డోంట్ యూజ్ సర్జికల్ బ్లేడ్, దే యూజ్ టెక్నాలజీ. అండ్ ఆ టెక్నాలజీలో ఏంటంటే పెన్సిల్స్ అని. ఆ పెన్సిల్స్ ఏం చేస్తాయంటే దే కట్ ద బాడీ బై యూజింగ్ దిస్ యానోడ్ అండ్ క్యాథోడ్. నౌ one second. Yeah. Hundred percent I'll ask you what are the things. Plastic surgery lo some common parts. Rhinoplasty. You know rhinoplasty? Rhino and enti? Nose. Related to the nose, nose. Mammoplasty. Mammo means breast. Abdominoplasty. Abdomen and enti? Abdomen. veins, Stomach kada abdomen. Next, blepharoplasty అంటే ఐస్ కిందన క్యారీ బ్యాగ్స్ ఉంటాయి కదా వాటిని. నెక్స్ట్ ఓటోప్లాస్టీ. ఓటో అనగానే మనకు ఒక వర్డ్ గుర్తు రావాలి. ఓటో రైనో లారింగాలజీ. ఓటో వాట్స్ ears, ఇయర్స్. నెక్స్ట్ లైపోసెక్షన్. లైపోసెక్షన్ అంటే ఏంటి? ఎక్సెస్ ఫ్యాట్ అంతా రిమూవ్ చేస్తారు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ as వాట్? లైపోసెక్షన్. నెక్స్ట్ పీడియాట్రిక్ లో ఐ థింక్ ఆల్ ఆఫ్ యూ నో ద కామన్ థింగ్స్. లంగ్స్. ఈ పార్ట్స్ నేను చెప్తాను, మీరు స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్ చెప్పండి.
No, lungs. Lungs means what? Hey, doctor ma. Pulmonologist. Heart. Cardiologist. ఓకే లివర్. లివర్ అనగానే ఒక డిసీజ్ చెప్పండి. హెపటైటిస్. యు రిమెంబర్? ఓకే. ఇంటెస్టైన్స్. Gastrointestinal. బ్రెయిన్. Neurologist. స్టమక్. అగైన్ స్టమక్. గ్యాస్ట్రోఎంటరాలజిస్ట్. ప్యాంక్రియాస్. Pancreatic. ఓకే. కిడ్నీస్. Nephrologist. Nephrologist. ఓకే. రీప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్. ఫిమేల్ రీప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్. గైనకాలజిస్ట్. We know this infectious diseases. Okay, good. దీనిలో ఏం టెర్మినాలజీ ఏం లేదు. అండ్ geriatrics, you can know this, I think. Okay, yeah. Memory loss ఏంటి మా డిసీజ్ పేరు? మెమరీ లాస్ అంటే ఆల్జీమర్స్ డిమెన్షియా. డిప్రెషన్ అనగానే ఏ డాక్టర్ని కన్సల్ట్ అవ్వాలి? సైకాట్రిస్ట్. స్పీచ్ ఇంపైర్మెంట్. స్పీచ్ సరిగ్గా రాదు, సెపరేట్ డాక్టర్ ఉంటాడు అతనికి. స్పీచ్ థెరపిస్ట్. ఏమంటారు? స్పీచ్ థెరపిస్ట్. థెరపీ అంటేనే ట్రీట్మెంట్ అనమాట. ఓకే, స్పీచ్ థెరపీ అంటేనే ట్రీట్మెంట్. నెక్స్ట్ ఓకే, ఇన్ ద బ్రెయిన్. ఓకే, మనకి బ్రెయిన్ లో సమ్ థింగ్స్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. సేమ్ లెఫ్ట్ హెమిస్ఫియర్ అని, రైట్ హెమిస్ఫియర్ అని. రిమెంబర్ దిస్. లెఫ్ట్ హెమిస్ఫియర్ అంటే లెఫ్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్ అని, రైట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్ అని. సేమ్. అండ్ పిట్యూటరీ గ్లాండ్, cerebellum, spinal cord, everything is connected to the spinal cord. All the signals will be sent anamata. So remember, cerebellum, medulla oblongata, and right hemisphere, left hemisphere, pituitary gland, spinal cord. These are the things which you should remember. And allergy and immunology, you don't have much also terminology. And all these things are the things which we get allergies. Food allergy, any chemical allergy, pollen, animals allergy. We know all these things. Allergy and immunology, that's a separate topic dealt by an immunologist. Rheumatology, we have some parts we can see. Rheumatology lo chudandi, this is called as a flat bone. You can see the flat bone, irregular bone. And last lo undidi, you can see over here spinal cord. And short bones, long bones. Kaala దగ్గర ఉండేవి long bones anamata. Same. So there are various types of bones. How many bones are there? Can anyone tell me? Roughly how many are there? Roughly in our body, how many? Wonderful. Good. Now, kidney, right kidney, left kidney, and we have ureters. అంటే ఇక్కడ సంబంధించిన పార్ట్స్ నేర్చుకోవాల్సింది. And here also we have descending aorta, inferior vena cava. మనం ఇంతకు ముందు కూడా చదివాం. Same vascular system లో inferior vena cava, superior vena cava అని. Arteries, veins. Okay, and మరి రేపు ఏం చేస్తారంటే maximum try to take a book and write in the points which I'm telling you, because we'll cover some more new diseases. Now, you can see కిడ్నీలో మెయిన్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది యూరెటస్,
urethra, inferior vena cava, aorta, arteries, and bladder. Radiology, we don't have any parts over there, so we need not consider radiology. And lungs, pulmonology, yes, we do have many parts. ఇక్కడ left lung అని, right lung అని, larynx, pharynx, trachea. You can see trachea. Can you find it, trachea? Diaphragm, this is a very, very important thing. And veins, pulmonary artery. Okay, these are the things which you should remember in pulmonology. And coming to the next one, ENT. ఇయర్లో మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్స్ ఆడిటరీ బులా, కార్టిలేజ్, ఆడిటరీ కెనాల్. ఆడిటరీ అంటేనే వినికిడికి సంబంధించింది. అండ్ కమింగ్ టు ద నోజ్, వి షుడ్ రిమెంబర్ superior turbinate, middle turbinate, inferior turbinate, hard palate అంటే అంగడి అంటారు, soft palate. And coming to oral cavity, upper gum, very upper lip, lower lip, and soft palate, hard palate, tongue. So this is coming to otorhinolaryngology, and then coming to, we have orthopedics. Yeah, can anyone tell me any 5 important things which are మనం ఇంతవరకు చదువున్న వాటిని 5 words related to skeletal system? Skeletal లో 5 నేర్చుకున్న పదాలు ఎవరైనా ఉంటే చదవండి మనకి తెలిసిన పదాలు. Are you there? Anyone there? Nasal, you know the meaning of nasal? Nasal అంటే ఏంటి? నేజల్ అంటే ఏంటి మా? నోస్ కి సంబంధించింది. మాక్సిల్లోఫేషియల్ సర్జరీ అనే ఒక వర్డ్ ఉంది. మాక్సిల్లోఫేషియల్ సర్జరీ అని. మాక్సిల్లో అంటే ఏంటి? రిలేటెడ్ టు ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద ఫేస్. అంటే యాక్సిడెంట్ అయినప్పుడు సర్జరీ చేసి ఫేస్ ని ప్రాపర్ కండిషన్ లో తీసుకొని వస్తారు. రిబ్స్, యు నో ద మీనింగ్ ఆఫ్ రిబ్స్? లంగ్స్ ఆర్ ప్రొటెక్టెడ్ బై విచ్ కేజ్? రిబ్ కేజ్. ఎస్ అర్ నో? నెక్స్ట్, మస్కులర్ సిస్టమ్ లో టెల్ మీ 2-3 words విచ్ యు నో. ఒక 2 words చెప్పండి మనకు వచ్చిన వర్డ్స్. బైసెప్స్ అనే వర్డ్ విన్నారా? బైసెప్స్. రొటేటర్ కఫ్. మనకి రొటేటర్ కఫ్ అనేది ఒక డిజీజ్ కూడా. రొటేటర్ కఫ్ అని వస్తూ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ రొటేటర్ కఫ్. నెక్స్ట్, gynecology. Tell me 5 words which you know in this gynecology. Any 5 words? Anyone read them, please? Uterus. Yeah. Second word. ఈ సైడ్ ఆ సైడ్ 2 ట్యూబులు లాగా ఉంటాయి. వాటిని ఏమంటారు? ట్యూబ్స్ ని. What do you call them? Fallopian tubes. And ovary. And tell me 2-3 words which you know in this. Urinary bladder, urethra, testis, prostate gland. Yeah. We'll complete till 10 today, and then remaining will complete tomorrow. Along with that, we'll go through some new diseases and treatment methods tomorrow. Now, tell me 5 things which we can remember in this. 5 things, very, very easy one. Cheppanma. Which you can see, which you can identify.
Anyone read the first one? Liver, I think you know that. Second one? Stomach. Okay. Small intestine. వెరీ గుడ్. స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ అనగానే మనకి ఇంకో వర్డ్ గుర్తు రావాలి. ఏం వర్డ్? లార్జ్ ఇంటెస్టైన్. నెక్స్ట్. Large intestine. Pancreas. ఓకే. Umbilical cord. గుడ్. Uterus. ఓకే. Urinary bladder. ఓకే. Urethra. Vagina. గుడ్. అండ్ రెక్టమ్. ఓకే. సో ఇలాగ మనం మెడికల్ వర్డ్స్ ని బాగా వినండి. అండ్ రిమైనింగ్ థింగ్స్ ఐ విల్ షేర్ ఇట్ టుమారో. సో ఎనీథింగ్ ఇస్ దేర్ యూ కెన్ ఆస్క్ మీ. అండ్ ఎవరో నోట్స్ గురించి సమ్ డౌట్ దే హ్యాడ్ ఆస్క్డ్, యూ ప్లీజ్ షేర్ ఇన్ ద వాట్సాప్. అమ్మా లాగ్ బుక్ గురించి some notebook related to notebook. What is that? I didn't get it. Have you sent it in the WhatsApp? కానీ అది ఎలా రాయాలో చెప్పలేదు కదా సార్. అక్కడ అడిగితే మీ ట్రైనర్ ని అడగండి చెప్తారు అని అన్నారు. Yeah, I will help you. I'll just go through and now only you sent it, I think. Anyone please send me? Okay, somebody had sent me 15449. What's your name, ma? I'll go through the notes and tell you the way how you should complete it by tomorrow. Okay? Done? Ma repu Tomorrow meeku. క్లాస్ Yeah. లేదు కదా. I mean day after tomorrow I'll tell you surely. Done? ఓకే. Okay, thank you. Bye.